nimekosa kamera ya video ya Kisumu. In the morning. Oh, wewe. Nasema na breeze ya Kisumu in the morning. Oh, lazima. Lazima sasa kama Kisumu Road, Kisumu City. Baadaye city ni city. City. Ukisikia city, si kidogo. Kidogo ni kubwa. Kubwa. Mbona unasema ni city? Ukisikia ni city, usidharau. City ni town. So ladies and gentlemen, welcome to Kisumu in the morning. I'm heading to Maseno for the event. Kisumu is a city on the eastern side of Lake Victoria, and Kisumu is also a sub-county whose headquarters is Kisumu town, where we are at the moment. This side of the town we have the lake, and it is at the tip of the lake, but the infrastructure, the cleanness is on its own level. So welcome to Kisumu, where Kenya Junior School and Primary School are doing their games in Maseno. Together again, on this side of town, we have the secondary school having their nationals at the level. Welcome to Kisumu City, a definite beautiful place. If I get time, I will take you around Kisumu City. But indeed, it is a city. Ladies and gentlemen, my motor rider here is from Kilgoris home. Hata mimi ndo Transmara. Okay. Transmara Kilgoris. Kilgoris. Sasa niko hapa nyuma jamaa. Huko Joma sana najua ngambo hii. So luckily my rider is from Kilgoris. So Kilgoris meets Kilgoris in Kisumu. Watu kutana bwana. Namba yako 07 705 05 83 83 00 27. Napata yako baada ya laptop kupigia. Sasa nilikuwa town, sasa tafuta mtu mwingine akunibeba beba. Unamtafuta sasa, ndio tafuta mwingine na huko. Kuna nimekupea kazi sasa. Tumepata mtu wa nyumbani. Mtu wa nyumbani, tuko Kisumu town. Tunatafuta tuko. Tunatafuta bwana. Na mimi nimekuja pia game. Okay. Mimi ni mtu wa athletics, mwalimu. Napenda tu kuona watoto wakimbia. So I came just to watch. Sina mtoto. Mimi nimekuja tu kuona watoto wakimbia. Wakikimbia? Lakini si ati niko na mtoto wangu. I just follow. Kama sio panda hizi. Enda panda hii sasa. Inakaa kwenda. Inakaa kwenda. So ladies and gentlemen, off to Maseno. Tumeanzia hapa. Hii highway inaitwaje? Hii highway inaitwaje? Hiyo hata sijui venye inaitwa. Lakini unapita tu. Napitanga tu nikienda huko chini narudi. Ndio huko chini ni kwenda mpaka wapi? Naenda tu hivyo, unaenda unaingia Busia, Uganda, sasa kwenda Bondo, Sia. Wewe tu naenda. Hivyo tu. Hadi ni mwisho ya bahari. Mwisho ni hapa. Mwisho ni hapa. So hii ni mwisho ya bahari. Hiyo ukuta ni ya bahari. Hiyo tuseme. Mimi ni mwalimu, lazima nikienda kuwafunza watoto, utawafunzaje watoto sasa Kisumu? Sasa moja ndio kidogo kidogo. Nachukulia Mungu huko kwa maji. Kwa mwisho ile hii ni watu kwa eastern tip of Lake Victoria. Ruku watu Maseno na Lela. Hiyo tateka mahali useme ulikuwa ile utaeleza nini? The other side marks the end of Lake Victoria, and Lake Victoria proceeds to this other side from the highway. Take us all the way to Uganda. So hii ni mpaka Uganda. Hii ndio the main road, hakuna ingine main road hakuna. So Busia Uganda. So Kisumu Busia Uganda. Mpaka border. So this is now the main road all the way to Busia. From Busia you proceed to Uganda. Then you go to the East Africa region. Secondary senior. Sasa kuna junior secondary. Secondary ya junior. Ile hapo ndio sasa. Kisumu Airport International. The other side of the lake, see it?
western side of the lake. Huku ni western, huku ni eastern, and then ina proceed to Uganda. At the main gate of the airport, which is found along Busia Road. Kisumu International Airport. Vihiga, isn't it? Vihiga the other side. So Maseno kuna district. Ni kama ya Uhuru. Lakini hata usipotoka huwezi jua. Binari Nyahururu na pia inang'ang'aniwa na Laikipia na Nyandarua. Maseno. So Maseno kuna district na ni milima mingi. Milima ni hizi. Ile baba. Inasema nitupie yala. Ndani ya baba. Along the Kisumu Road as well, we have the Molasses. That's the Molasses Plant, courtesy of His Excellency the late Raila Molasses Plant. That is the Molasses Plant. This is Kisumu Molasses. So that is Kisumu Molasses, courtesy of His Excellency Raila Molasses Plant, the late. Just witnessed the Molasses Plant of His Excellency Raila Molasses Plant, the late. Na Siaya ni huku mbele, si ndio? Ukiana mpaka Bondo bado the same route. Beautiful nature. Otonglo pesa. Jamaa kwa sema Otonglo, unajua kuna wale Otonglo. Kule alimpeleka Uhuru. Otonglo. So ladies and gentlemen, just a small ride along the road so that you can be able to know Kisumu as we head to our games at Maseno. What I am informed is Maseno is a dispute center, being a dispute between Vihiga and Kisumu. This one replicates the dispute between Laikipia and Nyandarua County, in which they also have a dispute in the town of Nyahururu. So that is it, all about the next town ahead. That is Kisumu mattress. Ile ya zamani tunalalia. Ilikuwa unalalia mattress ya Kisumu nasikia umelala. Saizi nilikuwa mingi. So that factory along the road is one of the oldest factory. That's the mattress factory. Alama atafika Kisumu atajua kuna mtu amenionyesha. Huwa anaweka YouTube. YouTube. YouTube anaenda kwa YouTube. People want to see the palace. Naona vile inaenda. Ile inakaa. Kwa mtu ataifika lakini sitaona hapa. Hadi sasa
telling me about the CBC Manenos, and I'm telling him I'm the CBC teacher. So being a CBC teacher, definitely you have to be the camera savvy. What number to technological savvy? Because I want to teach our kids. President anasema twende Singapore. Twende Singapore. Na twende Singapore kama tujui nini inaendelea. So it's making fun and telling me this is a CBC issue, but I tell him yes, definitely as a teacher, being a teacher in CBC programs, and whenever we see this, we have to show so that when you talk about our children, I am personally a geography teacher, and so when I talk about Kisumu, I talk about the factories, I talk about the historical sites, then I should be able to talk on something I know. And if I have a chance to visit the place, then I have to show you real how actual is the place. Sasa ukiona watoto wanafanya hii maneno nyumbani, usiseme wanafanya nini. Unajua walimu wamefunza hao. Sisi milima inaitwaje? Tazijua nitaenda kuangalia. But along Busia Road we have the hills on the right side, extremely hilly area, and those form part of the number of town Kisian, Lela, all the way to Maseno, you know? But it's the Kisian area, very beautiful, hilly and road. Wasungu walifanya kitambo. Wasungu walifanya kitambo. Ndio wanatembea huko wote. Sasa hivi kuna msungu alipita hii barabara, ameshaonyeshana kitambo na mimi ndo napita mara ya kwanza. So many years later. Unajua sasa mzungu yeye alionyesha wale wenye walikuwa naona anaenda kuonyesha wenye wanakuja sasa. Wanakuja sasa hivi. Wenye hawajui chochote. Hajui chochote. Na mzungu alimaliza kuonyeshana. Alimaliza kuonyeshana. These are the Europeans. So he's still talking about the road showing and saying the art of showing a pillow has been done by the Western world, but the African one did not embrace it. But at the moment they are embracing it high. So then that Bondo Junction. So ahead of us is Bondo Junction, the famous Bondo that will take you all the way to His Excellency Raila Molasses Plant. We can approach us. How far from here? How far is Bondo from here? So we are just approaching the Bondo Junction. Bondo is famous because it is the home for the late Raila Molasses Plant. It is to our right, our left, sorry, at Kisian Center Junction. The road to Bondo. So Bondo pia inakuwa kwa kaunti gani? Siaya. Kama Kisumu. Siaya. So we have just witnessed the exit to Bondo, where His Excellency Raila Molasses Plant is buried. So we continue our journey along Busia Road, where we are witnessing hills on our right hand side, a railway line crossing through the main road. Hii itakuwa ile njia ya SGR bado. Hii itaenda Uganda. The SGR to Uganda. And that is Kisumu for us. Kisumu Busia Road, SIA to Maseno. Sasa hii ni milima. Inaitwa Jola. Inaitwa? Jola. Jola hill. Area Jola. Nilikuwa shule. Sasa ndio kwa shule ukaanza control ya walimu. Sasa hivi nimekuja niko na kamera. Cameraman tena. Nani kwa cameraman? Watoto wangu mzima mjani juu kama mwalimu wao. Ndio cameraman ndio yule. Kuna mmoja amenipatia bagi yangu ni bebe. Tulikuwa tu games. Sasa shangaa. Sasa bagi ya cameraman na bebaji. Yeye akapeleka mwalimu wake akasema mimi si cameraman ananipatia bagi ni bebe. Anapatia bagi ni mbebe. Amenipatia bagi ni mbebe kamera maana sitaki kuenda. Kaambia hadi kamera man ni mwalimu. Mtoto alifunga mdomo. Jamaa.
Kisumu West, Ojola. Kisumu West, remember ni? So this is Kisumu West. So we're heading on the upper part, Kuni Mlimo, western side of the lake, ambaye ni Kisumu West constituency. Witness the scenery, the beautiful rocks. Hizi rocks zinashikana mpaka Mwanza. Kijana ndio mtaja. Oh ma. Ayo ngora na ina lai. Adino yale yambare je soma ja temera na pare. Ele baluye. Ele baluye. Ina borino. Yare na adimi. Ele baba feidi. Ele baba feidi ma. Ele wo feidi ngalo banga ne jama usi. So ba jende to ta ja msuida jota sa ni saidia na. Abo so dini yako mtaja najo nyota najo na baje. Ala kwa ngole adi ngole ni ururu. Alo tunda kuru hadi sasa Kisumu. Eta balo Uganda hizo la imerishida. Ama moyira jeshoro. Eta balo Uganda. Sasa dudu mwerezi mu. Kama kigoli tunaona hiyo. Tunaona mali ya kilisha mbuzi. Kitu sasa. Hii kenda ni mzuri kwa mbuzi sana. Sasa hii milima hii ni ya mbuzi bwana. Ni ya mbuzi. So I'm just informing my colleague that such a hilly area, such a bushy area is a beautiful place for keeping of gods. And that one is keeping in tradition with us as the nomadic community. Sasa hii milima inaitwaje? Hii milima inaitwaje? So natafuta tu mwenyewe Kisumu West Hills somewhere there. For those who are fast with geography knowledge, such a rock exists from Kisumu region all the way to Mwanza region in Tanzania, and they happen to be bordering the Rift Valley. So the large rocks has attracted a number of activities. One of them is the grinding of ballast for construction. It is also a prime area for mining of minerals, especially what we have seen what happened in Rongo, what happened in the Bulgarian Gregoris, and what happened in western Kenya, that is Kakamega, where there is a big fight for the gold mines. So these rocks are bearing the minerals, courtesy of volcanicity, those who understand, and it proceeds all the way to Tanzania, where Maya is happening to be a town or a city within so many rocks. So these rocks begin from here all the way to Uganda to Tanzania. Unaona hizi mawe mpaka Tanzania, nimeenda mpaka Mwanza. Mwanza ina surround Lake Victoria. Mwanza. Sasa hizi mawe ziko huko pia mingi sana. Ukienda huko pia kuna Madui mines. Kakamega the same, kuna hizi mawe na kimaana kuna mambo ya mining. So hizi mawe kuna minerals bado inakuza kama na inapanda mpaka Bulgarian Gregoris na inaenda mpaka Rongo, inaenda mpaka Migori. Hizi mawe ziko mingi. Welcome to our minor tour from Kisumu to Migori. From Kisumu to Maseno. Here we are heading to have games. Before the games, know the route. Ladies and gentlemen, one common thing that people rarely know is this side of Kisumu. Kisumu West is on the southern side of the equator, and that's at the southern side. So when you go to the Coronis effect force, so the equator runs across Kisumu and it passes through Maseno. So ahead of us will be the equator, whereby you are going to come across the equator. For the geographers, you know the effect of the equator is the 0 degrees latitude. 0 degrees latitude run just around this side. So where we are at the moment, that's from Kisumu town, it is on the southern side of the equator. This equates to the same area in Subukia. The same place is equated to Laikipia,
same place is equated in Busia. So those are some of the towns that are found along the equator. Maseno is one of it. And the unique thing about Maseno, it is a dispute town whereby Vihiga County is claiming it, and at the same time Kisumu is claiming it. So it is a home for two communities, that is the Luhya community from Western Kenya and the Luo community from Nyansari. And they all have claim of the Maseno region. Let's go. Hiyo ni highway. Hii ndio highway ya kwenda Busia, hakuna ingine Kenya mzima. From Nairobi ni hii tu sasa. So hakuna mahali unasema utapita. Unaweza kupita na Malaba huko. Sasa ile Eldoret. Eldoret. Ile lakini ndio main Busia sasa. So the trucks are Uganda. Ile wakati barabara inafungwa hii ndio na watu wanakosa mafuta Uganda kabisa. Na imetoka kwa railways. Okay, correct. So this is the main highway all the way to Uganda. And whenever a dispute arises in East Africa region, when this highway is closed in Kisumu, immediately it becomes a problem for the East Africa, because this is the gateway to the East Africa region. It goes to Uganda, you will exit all the way to Rwanda, to Burundi, and this is the main highway, Uganda Busia highway. So that is the road, beautiful place all the way to Uganda. Let's go. Let's keep crossing as I take you to. So I will take you all the way to Maseno. Beyond Maseno, I will get an effort to show you ahead. Ikaunda shimo kubwa, sasa maji ikajazana hapo ndani. The second formation akasema hiyo inaitwa earthworm. Hii upande wa Maseno na upande ule sasa mwingine eastern side of the lake silifanya warping, yani kama siliachana. Sasa kama siliachana ikatengeneza Lake Victoria. So hapo ndani Lake Victoria ikaoneka. So ukiangalia Victoria imezungukwa na milima. Imezungukwa na milima. Sasa unaona. So ukiangalia iko na hiyo design. Ile volcanicity na hapa ni volcanicity, tunaona mawe ama ile warping yenye ilifanyika, hii ilisukuma ikasukuma, hii ikakuwa shimo ikabaki shimo. Tunaona kwa tumetoka chini sasa tunapanda juu. So I simply try to explain the lake formation. Those who learn geography can be able to witness that Lake Victoria has 3 ways in which it was formed. And if you go back to your geography lesson, you will be able to come now and prove whether the formation was real or it is a theory. And remember, theories are there to be proved. If you prove it right, it become a theory for you. If you disapprove it, still remain a theory.
hiyo tunaita theory planning. Theory ni kitu yenye utaprove ikiwe sawa ama sio sawa. Ukitosheka nayo bado ni theory. Ukikataa pia nayo bado ni theory. So we are heading to the equator. Maseno University. Equator town. Wow, beautiful area today. So I'm just telling a colleague you'll be able to meet me on YouTube, Humu Duniani, and you can be able to follow me on YouTube, Humu Duniani. Mahali zote ni Humu Duniani, YouTube, TikTok. Nasema hata niambia mambo ya Humu Duniani tutaacha huko. So mimi nikasema leta ipe Humu Duniani. So YouTube Humu Duniani, TikTok Humu Duniani, Facebook Humu Duniani. Lakini jina yangu ni Ledama. Unaijua jina ya Senator wa Narok County, mimi ni wa Narok County. I come from Narok County. Ledama Isaac Soke. Lakini jina yangu ni Humu Duniani kwa social media. Kama Humu Duniani. Tasari. Juzi nilikuwa nimeenda Nyahururu. Akaniambia tumekuona TikTok. Unaona jina gani? Humu Duniani. Nikasema wewe ndio hiyo. Ndio sababu unaenda na kuchi. Hapo ni Laikipia. Mtoto aliniambia tumekuona TikTok. Tumekuona TikTok. Naenda Humu Duniani. Nikasema hii vitu kumbe ni real. As I said, Maseno is a disputed center because on this side is Kisumu and where we are heading to is Vihiga. But the boundary point is a dispute point between Kisumu and Vihiga County. Kisumu claim ownership of Maseno, while at the same time Vihiga is claiming ownership of Maseno. And as I was saying, this is a replica of several counties in Kenya, whereby we have Nyamira and Kisi County disputing against Keptatown. We have Laikipia having a dispute with Nyandarua at Nyahururu town, and now another dispute center is here, Maseno University. So the equator so Maseno is a unique town, is a dispute cell point between Vihiga County and Kisumu County, in which all of them claim ownership. So one side claims to be Maseno, while the other side claim to be in Kisumu, and the other side claim to be in Vihiga. This is Maseno town. A missionary town, Maseno is a missionary town. It was a missionary center, I think. History learning. Na ni kadogo sana. Maseno University for us. Maseno. This is Maseno University. 0707 807 807 207 836. Au fungue. So ladies and gentlemen, we are just heading to the equator point where my colleague who happened to be my driver also playing the same road has been so useful to me in showing me the direction. Yes. So we are heading to the equator point. So this is the equator. So Maseno and from here right now we are at the north of the equator. Baadaye huja kumwaga maji hapa, huku north inaenda hivi, huku south inaenda hivi. Ukija uangalie vile upepo inaenda, haiko sawa. Huku
equator, south of the equator. So ladies and gentlemen, we are north of the equator. It is in Maseno area, and I keep telling you it is a disputed place. Sent to Brian, isn't it? Brian. Naona kuna naitwa Deno. Yes, 07 15 078 166. Ndapata Deno hiyo saa hizi. Tua ya Kisumu. Ndio Brayo. Ndio kuna mzuri. So ladies and gentlemen, just had a mini tour from Kisumu all the way to Maseno for the games. Watch, like, and be part of it. Ama najua walimu. Sini CBC.